These are tough ones. We're Okay. not doing the easy onomatopoeias today. 了解です。でも本当に、こんだけ知らないって、やっぱね、感じるね。こういう時にね。Welcome to the Lost in Japanglish channel, delivered to you in a bilingual format in English and Japanese. ロスジャパチャンネルへようこそ。日本語と英語のバイリンガル形式でお送りします。Today we're doing a pop quiz on English and Japanese animal onomatopoeias. And no, we won't be covering basics such as meows and woofs. These will be intermediate to difficult onomatopoeias, so test your skills and play along with us. そうです。今日は動物にまつわるオノマトペクイズ三昧です。Okay, Yakko-chin, I have a English onomatopoeia question for you. Okay. Which animals besides dogs bark arf arf? アーフ、犬以外でも違うと思うけど、ライオンOh, you're so close. わかった。トラ。No. 狼 No, so not dogs, like not the dog family. Not the dog family. そんな感じ。いや、一生懸命今ね。Okay, here's the hint. Okay. Think ocean. あ、わかった。アザラシ。Yes. みたいな。Yes. So seals and sea lions bark. なるほどね。確かに、音がなんか、あるって感じだもんね。はい。言ってるよね。ちょっと頭はオーシャンの方に行かなかったね。Yes, but you said lion, so I was like, oh, it's like sea lions. That's why I was so, like, that kind of threw me off because I was like going in that direction, like safari animals and もう出だしからいいの。難しいね。難しかったね。Good job. Okay. じゃあ、日本語の方いきますね。はい。ピーチクパーチクって言ったら、どんな生き物でしょう I feel like it's a bird. もう、そこで OK かな Okay. But I feel like sometimes if like 漫画で if someone is just like なんかピーチクパーチク言ってるっていうのもI feel like that's also like a human can also be pichiku pachiku. Yes. We actually use pichiku pachiku for people who are really talkative that are going on and on about something. Okay. And it's not the big birds, I should say, かな? Yes. It's yeah, it's like the little birds that are like chirp 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 chirp. それ、チュープの感じだね。チュープの感じで、こう、なんかやんうるさい電車の中とか、カフェとか、こう喋りまくってる、なんかもうあの人ずっとピチクパチクなんとか。はい。Yeah, we use it. Yeah, so you're exactly right. So it's birds and people. Birds and people. Exactly. はい。なので、もう、グッジョブでございます。Thank you. Okay, next question. はい。What animal makes the loud caterwaul? 何? Caterwaul? Caterwaul. I have never heard that word. Oh, okay. どういうスペル? It's C-A-T-E-R-W-A-U-L. Caterwaul. Caterwaul って読むんだ。ごめん、もう一回質問お願いします。Yes. What animal makes the loud caterwaul sound? なるほど、loud なんだね。うるさい、caterwaul。全く思いつかないけど、なんか、イメージとしては、オストリッチみたいなのが
ガーガーみたいなこと言ってる。ガーガーみ You たい know な。the energy is there. The energy is there. It's actually a cat. So when Oh, cats, it is. especially like if they're in heat and they're like gya gya yutteru, はいは we いはい call はい that はい。caterwauling. ああ、そう Yeah. なんだ。 So that's what we call caterwaul. But pichiku pachiku ni like similar to that, like sometimes if there's just a loud racket going on, we might be like, what's all that caterwauling? なんかすごいなんかマジ大きい音がしてるっていう感じは we might あるん call that だ。 caterwauling. Yeah. So it's technically Okay. more for cats when they are in heat and they're making all that racket. なるほどね。本当にじゃあ、キャットでよかったんだ。なんかちょっとキャットは、I was thinking it was trying to throw me off and like, you know. これ、引っ掛け問題だなと思ったんだけど、そのまんまだったんだね。なるほど。こう、猫ちゃんが、こう、ギャーギャーギャーギャー騒いでるみたいな、そういうのを想像すればいいってことだね。Yes. Okay, 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 I see. And さっきの日本語のピーチクパーチクみたいな。Yes. 感じの It can ことでも。 apply. Yes. Caterwaul. I've never heard that word though. Like, and when you spelled it out for me, I've never seen it either. So, まさに、こう超難問も入ってるね。はい。はい、入ってます。入ってますね。入ってます。OK。じゃあ、次の日本語いきますね。うほうほって言ったら、どんな動物が言うでしょうほうほ。超考えてる。何にも頭に浮かんでこない。浮かんでこない。Okay, so it is a pretty muscular animal. And it's... Is it like a grunting sound? grunting っていうのかな？ grunting ってどういう意味？ Like, you know, like you're making って感じだよね、grunts. Yes. ちょっと違うような気もするけど、まあちょっと怒ってる感はある。でも。怒ってる感がある時はあると思う。その動物がね。その時に、there's something that animal does. It's a mammal. もうちょっと、多分やったら分かっちゃうと思うけど、やっていい？ Okay. いきます。Okay, so like a gorilla. But what is... Okay, so explain the uho part. ウホウホは、まあ、基本的には、鳴き声、ゴリラの鳴き声として、一応、ウホウホっていうのを言うんだけど、なんか力をこう、見せたいとか、そういう意味合いでも使ったりするし、あとはなんか人間が使うとすると、こう、エキサイトしてる。ウホウホになっちゃった、みたいな時でも使うんで、it is that, that excitement sometimes, and sometimes it could be rage. Like lots of energy. Lots of energy, yes, exactly. Okay. なんか気持ち的には I feel like that makes sense. But when you said the animal, I was like, wow, nothing came to mind. そうなのよ。そのウホウホっていう言葉っていうか、音はあんまりそう感じないと思うんだよね。だからちょっと難しいけど、普通の we do hear it in everyday conversation sometimes. I think so, yeah. Okay. Good. That's good to know. That's a tough one. Okay. Yeah. Next question. Okay. What sound does a bird make when it's taking off? こう、飛び立つ時だよね。taking off だから。はい。swish! ちょっと違う。なんか、何？いい質問だね、これね。難しい。Like, I don't know why, but my mind is like, has a Superman picture in my mind. No, it's a bird. So you have I know. What does a bird? I know. Superman goes swish. そう、だから出ちゃったんだよね。でも、鳥は、I feel like when they start taking off, 日本語だと we would say バタバタして飛ぶ、パタパタして飛ぶ。そうね。確かに、パタパタ、バタバタ。
depending on the こ size of the bird. あ、この動作っぽい音かなじゃあ。Is it one word? Yeah, it can be. It can be. English もう onomatopoeias tend to be singular. Right? We don't do the, うん pata pata, bata バ bata タ as バタ much. ね。そうなのよ。だからそれを The 考 duplicate. えると、多分、やっこの頭の中に浮かんでるやつよりはもうちょっとちゃんとした英語の単語なんだろうなって思いつつも、はい。わかんないよ。ヒントなんか出せるものThose were the hints. Give up So です。 we would say that a bird, when it's taking off, it's flapping its wings. So it is making a flap sound. Or if it's a small bird, it might flutter. ああ。いやー、フラッターはちょっとやっこ出てこないかもしれないけど、フラップぐらいは出てこいよだよね、ちょっとね。結構へこむね、これね。そうだよ、フラップだよね。It flaps its wings. うん。で、なんかフラッターを聞くと、多分自分からは出てこないけど、確かにこうパタパタパタっていう感じになる合ってる、Like a small bird might flutter its wings, yes. いやーね、もう。なんかさ、このクイズになると、途端に頭が真っ白になるんですけど。I know. It's like パニック。パニックモードだよ、これ。じゃあ、カサカサと言ったら、どんな生き物が動いてる感じでしょう？I'm gonna say kasa kasa sounds like scurrying. And scurrying is like a little rat or a little mouse kind of scurries through the night. あ、でもないといいね。That's, yeah, because they are up at night. I don't know, but I feel like it's like でも、すっごいいい線いってて、イメージはその感じ。なんか、もう一回言ってくれる？ Scurrying ね。I feel like when we say these words, they start to sound weird in my mouth and in my head. I know. But yeah, so like a mouse would scurry through the night. Scurry ね。そう、でもそう、ここ、バーって動いちゃうって感じでしょ？で、大体そう、なんか見えないところで動いてる感じなんだけど、it's a smaller living creature. It's actually not, it's not an animal. Is it a cockroach? カクローチも代表的なピンポンピンポンでございます。Okay, a cockroach also scurries. Okay, then it's a scurry sound. なんかカサカサカサっていう。そう、その感じ。It's generally just a bug or insect. Yes. それです。Okay. ごめんね。That gave me like the heebie-jeebies. 覚えてるヒービージービーズ。ブルッと震えましたね。わかります。So, next question. はい。And last question. Okay. What type of animal snarls? Snarl は、なんか、ういよーって感じのイメージかな。なんかこう、猫だったらこういうなんかこう、ふにゃーってなっちゃうようなイメージね。イメージですよ。Okay, that is not quite the feeling behind a snarl. Okay. あ、わかった。こう、なんか、いじけちゃう感じ？なんだよ、みたいな。No, that's not the feeling either. Oh no, I don't know the feeling. Okay. But I will then go for でもなんか elephant? No. So the feeling behind a snarl is like you might be growling because you're feeling threatened,
or you're angry, Oh. right? Is the feeling behind the snarl. So there's actually several animals that will snarl. But when I think of a snarl, I think of like the curling of the lip, the growl, the showing their canine teeth, like, and so それ。 we would describe humans like, oh, he was snarling at me, like as like he was like me, you know, like mean mugging me. So we would say that like humans can snarl, but mostly like dogs or wolves or like a tiger might snarl, like they lift their lips and they show their teeth and grrr. それか、その、本当に歯をむき出しにして、はい。うーって言ってる。Yeah, they curl their lips, yes. 全然違うね。わかんない。なんかね、鼻が、口っていうよりはなんか鼻に関係するかと思って、yeah. エレファントって言ったんだけど、なるほど。そういう系の動物ね。確かに、肉食のなんか、威嚇してる感じか。anger とかな。Yes, they're feeling threatened. Yes. They snarl. Okay. どれもわかんないじゃんって感じ。These are tough. I mean, these are tough. Like, these are tough ones. We're not doing the easy onomatopoeias today. そうですね。はい。了解です。でも本当に、こんだけ知らないって、やっぱね、感じるね。こういう時にね。じゃあ、日本語の最後のクイズいきます。Okay. ほうほうと言ったらどんな動物が鳴いてるでしょう？ Is it an owl? Because we know what I immediately thought of is when Tonari no Totoro no Totoro-san ga, he's on top of the tree and he's like playing that thing and he's like, oh. That's true. And I think it's like an owl thing. もう大正解。ピンポンピンポンでございます。トトロと owls. いや、英語だとなんて言う？ Who. そうだよね。Who だよね。そうだ、似てるから、難しいとはいえわかるかなと思ったんだけど、まさかトトロ方面から来るとは思わなかったけど、確かに、It reminds me of the cow, right? Because in the United States in English, we say moo. But 日本語だともう. Oh my gosh, right? So it's who and ho. So in English, it tends to come out as oo, the oo sound, with the oo sound, where 日本語だと o サウンドか。That's a discovery, I think. Oh, good job. Thank you. Thank you. That was super fun. Hopefully, viewers, you guys did also an awesome job and that you maybe learned a new onomatopoeia today. はい。もうね、やっぱり難しかった。かなり難問がいっぱい入ってたなと思うので、皆さんはどうでしたでしょうか？ぜひ知りたい。ね、で、他にもね、難しいのあったら教えてほしいなと思います。Yes. Okay. Well, until next time. Okay. そしたら、また次回会いましょう。バイバーイ。